getting an ulceration. People don't go from having diabetes to complications to just getting an ulcer out of the blue. There's always a trigger or a precipitant, and that could be trauma, or certainly in the Western world, wearing ill-fitting shoes, or indeed wearing no shoes at all. I think I'd probably wear shoes like that if they were available, to be honest. I quite like those shoes. There's always a precipitant. But then somebody gets an ulcer, and unfortunately the ulcer is there for a long time. So you'll see the stepwise development and possibly the opportunities to prevent these things happening. And so we can depict this as a stairway, because unfortunately over time, if that ulcer becomes infected or it doesn't heal or things get worse, more tissue loss, it may lead to amputation. And that is what we're talking about today, the most feared complication of diabetes. Now, in 2024, I was honoured with the American Diabetes Association Roger Pecoraro Award. And this was Roger Pecoraro's most well-known paper, and I still refer back to it, because it said that 80% of amputations are preventable. And this is the paper it came from. It was published in 1990. It's a very old paper. And he looked at all of his patients and said, what's the underlying main reason why these people got amputations? And in 80% of cases, those amputations were preceded by ulcers. And so as a result of that, and this was actually, it's obvious to us, but it was actually a revelation at the time, that actually 80% of amputations have ulcers preceding them. And therefore, we have the opportunity to prevent amputation by preventing the ulcer, or by getting the ulcer to heal. Seems very self-evident now, but in 1990, it was just assumed that it was inevitable that if you got diabetes, you would get an amputation. And actually, there is still a mindset that says there is an inevitability that if actually you get diabetes, you are going to have an amputation. And that is not the case. We have the opportunity to prevent things. And so one of the reasons why I depict this as a stairway is because actually we have the opportunity to step the patient off the stairway, or even step them down. This is not an inevitability. Now, I'm not going to talk about this bottom rung, which is the person with diabetes getting complications of diabetes, because we heard a lot about insulin this morning and reducing HbA1c. That's outside the topic. We could talk about that all day. But I am going to talk about the at-risk foot and perhaps how we can prevent that becoming ulcerated, and how we can step the patient back down from healing an ulcer to having an at-risk foot. This is the only picture of a foot that you're going to see in my entire talk, I think. I am famed for giving talks about diabetic feet without showing you those gory pictures of holes and putting you off your lunch. This is a white foot. You probably recognise that. This is a white Caucasian foot. Now, in England, in the UK, the majority of our patients are actually white Caucasian. In England, the South Asian population has a much lower risk of neuropathy, ulceration and amputation by a factor of 3 to 4-fold, and that is as yet unexplained. So the major population is a 60-year-old white male with social deprivation. That is my population. Has immense pleasure in awarding the Professor M.Viswanathan Gold Medal Oration Award 39th one, 2025 to Professor Francis Game, who is the Clinical Director R&D of University of Hospitals of Derby and Burton NHS Foundation Trust. Professor Game completed her BSc in Biochemistry with first class from the University of Wales in 1982, MBBS honours from the Welsh National School of Medicine,
University of Wales in 1985, MRCP UK in 1988 from the Royal College of Physicians UK, and MRC Pathology, Chemical Pathology in 1996 from the Royal College of Pathologists. She was the consultant physician in the Diabetes and Endocrinology Department at the Nottingham University Hospital, Nottingham, UK from April 2000 to March 2011. She is an honorary professor at the University of Nottingham, co-director of Derby CTSU at University of Hospitals of Derby and Burton NHS Foundation Trust, clinical director of Midlands Diabetes Network, NHS England. And importantly, she is the national clinical lead at the National Diabetes Food Care Audit in England and Wales. She was honoured with the Roger Pecoraro Award from the American Diabetes Association 2024 and the Edward James Olmos Award for the Amputation Prevention from the American Limb Preservation Society in 2021. She has published more than 144 peer-reviewed research papers, and she has chaired both the classification and wound healing groups of the International Working Group, and she is a chair of the International Working Group of Diabetic Foot, which provides guidelines for the entire world. So it's indeed a pleasure for the Scientific Committee of Professor M. Viswanathan Diabetes Research Center to present the Professor M. Viswanathan Gold Medal Oration Award to Professor Francis L. Gain, signed by Dr. Narasingan, the Dean, Dr. Jayashree Gopal, the Associate Dean, and me as the Head and Physician, Chief Physician of M.V. Diabetes. Thank you.
2 ஈவெண்ட் நடந்தது. ஒன்று பேராசிரியர் விஸ்வநாதன் 39வது Oration, Gold Medal Oration, and secondly was the release of the RSSDI National paper, white paper. Now the white paper was released earlier. கொஞ்ச நாள் முன்னாடி white paper release பண்ணது. யூனியன் மினிஸ்டர் ஜிதேந்திர சிங் டெல்லியில் வச்சு ரிலீஸ் பண்ணார். பட் we have taken point number 12. Point number 12 அந்த ஒயிட் பேப்பர்லேருந்து எடுத்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம். அதில் ஒன்று கால் ஃபார் ஆக்ஷன், சர்க்கரை வியாதி எப்படி வராமல் தடுக்கணும், அது ஒரு கால் ஃபார் ஆக்ஷன். இன்றைக்கி ஒரு லஞ்சுக்கு அப்புறம் ஒரு பிரேக் இருக்குது. லஞ்ச் பிரேக் அப்புறம் ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்த போகிறோம், கால் ஃபார் ஆக்ஷன் ஃபார் ப்ரிவென்டிங் டயபிட்டிஸ் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு. ரெண்டாவது கவர்மெண்ட் கிட்ட பேசி அவங்களுக்கு என்ன உதவி வேணுமோ அது செஞ்சு கொடுக்கலான்னு RSSDI. தட் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் 2. பாயிண்ட் நம்பர் 3 மகாகும்பு நடந்தது இல்லையா, அதில் 60 கோடி மக்கள் சங்கத்தில் இறங்கினாங்க தண்ணியில். அதில் 10,000 பேருக்கு நம்ம சுகரு ஒரு ஸ்டால் போட்டு, RSSDI ஸ்டால் போட்டு, ஒரு MV டயபிட்டிஸ் இல்லை RSSDI ஸ்டால் போட்டு 10,000 பேரை நம்ம டயபிட்டிஸு, ப்ளட் ப்ரெஷர், ஒபேசிட்டி நம்ம செக்கப் பண்ணோம். அது அந்த ஸ்டடி இப்போது பப்ளிஷ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, அது அனலைஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க டேட்டா. என்ன மகாகும்பு இப்போ தானே நடந்தது. ஸோ அதனால் அது ஒரு ஆன்கோயிங் ப்ராஜெக்ட். 4வது சேவ் த ஃபீட்டு, அது MV டயபிட்டிஸும் RSDI சேர்ந்து பண்ணுது. அது சேவ் த ஃபீட் அண்ட் கீப் வாக்கிங் கேம்பெயின் நம்ம 2022 நடத்தணும், 2 வருஷம் முன்னாடி. அதில் ஹோல் கண்ட்ரி, ஹோல் இந்தியா 23 சாப்டர்ஸ் ஆஃப் RSDI கலந்து, தமிழ்நாடு தான் மேக்ஸிமம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. 50,000 பேஷண்ட்ஸ், 50,000 பேஷண்ட்ஸ் took part in the study. And 1/3 இது அவுட் பேஷண்ட் சாம்பிள். அவுட் பேஷண்ட்டாக வந்தவங்க எத்தனை பேருக்கு காலில் புண்ணு இருந்தது, எத்தனை பேருக்கு காலில் புண்ணு வர மாதிரி இருந்தது, ஹை ரிஸ்க் ஃபீட் சொல்லுவோம், அது பார்த்தோம். அது 1/3 of the population, 30% பீப்புளுக்கு ஆல் ஓவர் இந்தியா, தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா, உத்தரப்பிரதேஷ், இந்த 3 ஸ்டேட் தான் மேக்ஸிமம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. பட் நம்ம 30% பேருக்கு ஹை ரிஸ்க் ஃபுட் அல்சர் வரலாம், ஃபுட் அல்சர் வந்தால் கால் இழப்பு வரலாம், அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ கால் இழப்பு நம்ம ஸ்டடி பண்ணல, பட் ஹை ரிஸ்க் ஃபுட்டு ஸ்டடி பண்ணோம். 1/3 of people had high risk feet in the Save the Feet and Keep Walking campaign. 1.0 ஓவர், அது பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் ஜேர்னலில் பப்ளிஷ் பண்ணோம் அந்த டேட்டா. இப்போ 2.0 ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ரெஜிஸ்ட்ரி மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு RSSDI ஒயிட் பேப்பரில் பாயிண்ட் நம்பர் 12 அது அட்டெயின் பண்ணுறதுக்கு, பாயிண்ட் நம்பர் 12 இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த சேவ் த ஃபீட் அண்ட் கீப் வாக்கிங் கேம்பெயின் 2.0 ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அது ஆல் ஓவர் இந்தியா ஸ்டடி. அண்ட் அது நடக்க போகுது இந்த வருஷம், அடுத்த வருஷம், 2 வருஷம் இந்த டேட்டா பப்ளிஷ் பண்ணலாம் ஒரு நல்ல ஜேர்னல்னு சொல்லி நம்ம பயிடி வச்சுருக்கோம். ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி நடந்த 2 ப்ரோக்ராம்.